مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم وبأي وقت تتابعونا. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في تغطية مستمرة وحصرية عبر القناة الثقافية من أرض المعارض، من معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث العلم والمعرفة، حيث الإبداع والفكر، حيث التعايش. بالطبع هناك ضيف شرف لكل معرض في كل عام، وضيف الشرف لهذا العام هو جنوب أفريقيا، وبالتالي كان لزاما علينا أن نقف وقفة مع ضيوف جنوب أفريقيا وأخذ انطباعهم وآرائهم حول معرض الرياض والحضارة والثقافة في المملكة العربية السعودية. ويسرني في هذه الأثناء أن أرحب باسمي وباسمكم مشاهدي الكرام وباسم الشعب السعودي بالأستاذة بثندوى ماكوبا، كاتبة ورسامة من جنوب أفريقيا. أهلا وسهلا. Please welcome you in Riyadh International Book Fair. You can just start. Thank you so much and salam. أهلا وسهلا. أيضا أرحب بالمترجم الأستاذ عمر محمد، حياك الله. الله يسلمك. أستاذة باثوندا، ودي أن تحدثينا عن مشاركتك الأولى أو مشاركة جنوب أفريقيا الأولى في معرض الرياض كضيف شرف لهذا العام. Would you please give us speak about the South African participation in Riyadh International Book Fair for the first time? The participation in the Saudi Arabia Book Fair is a privilege to South Africa. It is one of those monumental achievements that South Africa as a country prides itself for, and we are truly honored to be part of it. هم لهم عظيم الشرف بالاشتراك كضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب، وساوث افريقيا هي تتطلع في ان تبرز ثقافتها للعالم الخارجي. جميل. ايضا كيف رايت التطور الثقافي في المملكه العربيه السعوديه؟ How do you see the cultural progress in the kingdom of Saudi Arabia? South Africa as a nation, I'll actually start at home because to make basis and the foundation for what I will say is important to first reflect on us as a nation. South Africa as a nation has been taught, and I believe that Madiba, which is our former and the late state president, former Nelson Mandela, left us with values. And the critical one were the values of nation building, and the value of reconciliation, and the value of appreciating the people as they are. Now, coming to Saudi, it is my first time, and of course, the values that I can actually take and say, this is the element that I'm saying would be, that one of saying, this is a nation that is built on strong religious beliefs. It is a nation as well. The fact that it has welcomed us is a nation, of course, that is looking into international relations, sound international relations with other nations, that being South Africa. الدولة بناها المؤسس ماديبا، هذا لقبه، نيلسون مانديلا، بناها على أساس متين من التنوع والتعايش والسلمي بين، لأنه جنوب أفريقيا هي متعددة الثقافات. نعم. فهم هذا الأساس بتاع بناء الدولة، ومن هذا المنطلق هي بتنظر للمملكة العربية السعودية كدولة أوسط عندها تنوع، فهذه نظرتها من الحتة دي، وتتطلع في إنه تكون في علاقات بيناتهم إن شاء الله. جميل. أيضا بما أن جنوب أفريقيا هي مثال رائع للتعايش، كيف رأت العنوان العريض لمعرض الرياض لهذا العام، الكتاب تعايش؟ The essential topic for the Riyadh International Book Fair
this coexistence. How do you look to this topic or title from at the start of this? All right. Coexistence in itself talks about co and existing, which is about various parties existing together in a particular space. Now, if South Africa, or as South Africa rather, has been identified as a guest of honor, that in itself shows that the Saudis, though they have their strong beliefs, are willing to live coexistingly with South Africa, while South Africa is having its own way, for an example, being a democratic state. So in that way, for me, it says that there is so much progress that Saudi has decided to intentionally move forward into coexistence, into forming strategic alliance with South Africa, a strategic alliance that will be sustainable, and a strategic alliance that is strong. So this is the start, of course, not necessarily the start, because a number of our leaders, 2 of our former state presidents have been here. So it's an existing one, but it's strengthening on the existing relations. انطلاقا من التأسيس شكل تأسيس دولة جنوب أفريقيا في التنوع واختيار المملكة العربية السعودية لجنوب أفريقيا كضيف شرف بجسد العنوان بأنه المملكة العربية السعودية هي عندها نظرة ثاقبة في التطلع للتعايش مع الآخر، منها جنوب أفريقيا. وجنوب أفريقيا عندها علاقات راسخة مع المملكة العربية السعودية، والمجال الثقافي هذا يعتبر إضافة وممكن يقوي العلاقات يطورها للأمام. جميل. بكل تأكيد أن الحضارات تختلف والثقافات تختلف. ما هو أبرز ما لفت نظر الأستاذة باث فندوى؟ As you know that there is a unique for every civilization and culture. What is that draw your attention to the Saudi culture? The most outstanding one is their beliefs in their religion. That for me is very outstanding, and it is one of the strongest pillars in who you are as a nation. As well, God has blessed this nation with a natural resource that is not only benefiting your very own nation, but the world at large. So we can indeed thank God and goodness for being a blessing, not only to yourselves, but of course to the nations of the world. أو لفت نظر إيمان المملكة الشعب السعودي بعقيدته بدينه، وهي بتفتكر إنه ما حب الله حب المملكة بموارد، وهذه الموارد قد تساعدها في نشر الثقافات، نشر يعني بناء ثقافات جيدة مع الآخر. جميل. أيضا وهي رسامة، يعني بكل تأكيد أنه في الصورة الذهنية لديها صورة يعني تستعيدها حينما تسافر وترسمها عن المملكة العربية السعودية. ماذا خطر في بالها أن ترسم؟ As a painter, of course, when you go back, you will carry with you some memories about Saudi Arabia. What is the things that you can paint or draw about Saudi Arabia? I have been fortunate enough to spend some time with wonderful women. The world would have considered another element to the women of Saudi, but the fashion world needs to do something about showcasing another side to the abayas. Okay.
there's a lady that I actually spoke to, and then she said to me, because I was actually commenting about her dress, and then she said to me, this kind of the modern abayas, you get them at Jigda, so you need to go at Jigda to get the best. Okay. So that has been for me the most outstanding, and the relations that I've made and the curiosity that people would want to visit South Africa. So those are the things that I can depict in form of my writing and as well in form of painting. I've been blessed with these wonderful women. هي كانت لها شرف انها تقابل بعض النساء السعوديات، وما لفت نظرها العبايه السعوديه. وهي لبست واحده. فهي نصحوها بانه اجود العبايات ممكن تكون في جده وكده. فهي اذا قدر لها انها تكتب شيء عن هذه الثقافه، ثقافه اللبس العبايات، واذا رسمت شيء برضه حترسم في هذا الاطار بتاع زي المراه السعوديه. نعم. الثقافات بشكل عام تحتاج إلى تواصل وامتزاج وأيضا إلى تزاوج. هل ترى في معرض الرياض الدولي للكتاب حلقة من حلقات الوصل لهذا التواصل ونشر الثقافة، سواء كانت الجنوب أفريقية أو السعودية أو مختلف الدول؟ لدينا 29 دولة مشاركة في هذا المعرض. الكرشة in general needs interaction and communication. Do you think that Riyadh International Book Fair is an point of departure, or the case of departure that can create and reiterate the relationship between Saudi Arabia, both direction from there and from South Africa to Saudi Arabia, and Saudi Arabia to South Africa, the interaction. All right, please repeat that. Please repeat it. Please repeat the question so that I can then respond. Okay. Do you think that the Riyadh International Book Fair can be a start, in particular as South African as a guest? هل يعتبر معرض الرياض حلقة وصل لهذه الثقافات وتبادل الثقافات بين مختلف الدول؟ Riyadh International Book Fair could be considered as a stage or point that South African and Saudi Arabia culture can interact and communicate with each other? I believe so, for various reasons. Because one, culture as a word is about learning new things. So when people come to a particular nation, they'll experience things that they are not accustomed to. And in a way of reacting, then there will be a culture shock, of course. And once people experience that culture shock, I believe that culture shock is a way that I will learn as well, that this is how people do things. And as well, the fair, the Saudi or Riyadh Book Fair is indeed a stepping stone for that, because one, it actually opens an opportunity for an exchange cultural program, where, for an example, as a South African, I'm now here representing South Africa. Perhaps next time when South Africa in its very own event, it would invite Saudis and Riyadh in particular to be represented, where we'll be learning more about the culture. So it is most certainly a stepping stone towards this exchange, towards these links, towards the sustainability of the links that have already been created by the previous visits that were made by our former heads of states. بتعتبر انه معرض الرياضة الدولي فرصة او عبارة عن وسيلة لانطلاق تبادل برامج ثقافية بين المملكة العربية السعودية وجنوب افريقيا،
وبيعتبروا انه هم في المستقبل بيخطوا في الاعتبار انه برضه يدعوا المملكة العربية السعودية في الاشتراك في الأنشطة الجنوب أفريقية. جميل. فهذا بيكون يعني تعزيز وتقوية للعلاقات السعودية الجنوب أفريقية اللي هي أصلا هي انطلقت من بدري، وهذا تعزيز لها يعني. جميل. تقوية. أيضا كان لجنوب أفريقيا الدولة الضيف مشاركة في الأنشطة والندوات والفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض. كيف رأت مثل هذه المشاركات؟ South Africa also as a guest to participate in the symposium in the auditorium. As you know that the Deputy Minister is here. How do you see this type of participation? It is the biggest opportunity. It's an opportunity that is selling South Africa. It's an opportunity that is showcasing who we are as a nation. South Africa, you must know, it's a very rich country. It's very rich in cultures. We have over 13 different cultures in South Africa, and South Africa as a nation has 11 official languages, so we are very rich in culture. And as well, it is an opportunity that our minister has embraced as well, that leadership, the president, I mean, has committed and said, okay, you know what, let's get an executive person to represent. It's not only the minister, I mean, the very same ambassador here, South African ambassador in Saudi, has been here, has been attending, has been participating, has been handing out flags and all that. So the whole nation is behind us. The whole nation has actually sent us to say that here we are, we embrace our invitation. The Deputy Minister, Minister Rejoice Mabuda Fasi is here. And yes, so we're saying sharp sharp, that's a South African way of saying thank you so much. So yeah. Okay. الفرصة بتاعت مشاركة اشترك الوزيرة وكيلة الوزارة هي قدمت محاضرة، و يعني انطلاقا من انه جنوب افريقيا هي امه مبنيه على التنوع، فيها حوالي 11 ثقافه ولغه، وبيعتبروا التمثيل هذا هم الشعب الجنوب افريقي من وراهم في هذا التمثيل، يعني وفرصه في انه يقدموا جنوب افريقيا كما هي، يعني متعدده الثقافات وكذا. أشكرك على هذه اللحظات، ونتمنى أن تقضي أوقات ممتعة في المملكة العربية السعودية وأن تكرر الزيارة مرة أخرى. He's thanking you for attending this interview and wish you good time to stay here. And he also looking forward again to come again to Saudi Arabia. Inshallah. After this event. Thank you so much, and I'd also love to extend the invitation personally, now in my personal capacity, and of course I will certainly make a follow-up with the country to say that let us invite Saudi. They have honored us, so we need to do likewise. So شكرا. وبيقدم لك الدعوة الشخصية في إنه تزور جنوب أفريقيا، وهي أصلا ممكن تكلم المسؤولين في إنه يقدموا دعوات زي ما أنت قدمت لهم دعوات للحضور في الفعاليات بتاعتهم. شكرا لك. مشاهدي الكرام، هذا ما كان معنا في الدقائق الماضية من الأستاذة باثوندا موكابا من جمهورية جنوب أفريقيا، وكنا نتحدث عن كثير من العلاقات وأيضا الثقافات والتعايش وبكيفية إمكانية التواصل بين جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالثقافة. من جنوب أفريقيا إلى الزميل مشعل المطيري والسؤال الثقافي.